லேலக்கு லேலக்கு லேலா இது லெட்டஸ் தத்துவம் தோணும். ஓகே, ஓகே மக்களே, இது தூக்கி நம்ம இங்கே வச்சிட்டோம். ஸோ இது தூக்கி ஓகே வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பட்டு கேம் ப்ளே பண்ண வேண்டியது தான். நிறையா ஓகே, இதில் என்னென்ன பண்ணலாம்? ப்ளேஸ் இதை வேறு ஆன் பண்ணணுமா? ஓகே, ஆன்தாச்சு. Welcome back, fellow human. நம்ம வழக்கமாக சாப்டர் முடிப்போம். என்ன சாப்டருக்கு? அட்வென்ச்சர் இதை முடிப்போம். Horizon Wilds. If you love dirt racing, this is perfect. Gotcha. I'll prep Ramiro for an expedition to the dirt racing outpost. Don't get lost in there. இப்போ கார் வந்து நல்ல கார் மாற்றுவோம். நல்ல கார் என்ன கார் இருக்குது? Hey, amigo. Ready to head into the jungle? We need to find a dirt outpost and a certain big cat I've been chasing. மேனுவலில் இருக்குது செட்டிங்ஸ். You have arrived at your destination. பின்னாடி இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதில் கலந்துக்கணும். The big cat of La Selva. Selvaவா? Hola, my friend. Are you ready to get going? So, Rami, you Hello, said Rindu something about a Kuro. big cat. A long story. I tracked it all the way into the jungle, but lost my notes. Why don't I explain it on the way? First, let's retrace my steps. We head south, across the highway, and over the hills. Vámonos! I thought big cats would avoid major highways. Not this one, my friend. Mira, next, I turned off-road and hit a danger sign on the way into Mulegé. Wow. Welcome to Mulegé. My aunt, Tia Rosa, runs a stall in the craft market. She was the one who first told me about the big cat. Now I have your help, I'm sure we'll find it. Next, I went across the bridge and into the jungle. We're getting close. Wait, hold up, Rami. You owe me a long story. Perdón, let me explain. I was given coordinates of where this big cat was last sighted, but the plane had mechanical problems on takeoff. I barely got it off the ground. So you jumped your cargo? Exacto! I lost everything and I never even saw the cat. But now you're here to help.
And it's on the way. Por favor. This is the place. I left my car at the far end of the runway. All my stuff, including my notes, should be in the flight cases. You think you can find them too? Okay. The big cat is a car, right? I'm guessing Jaguar? Obviously! Sorry, did I not mention? It's a barn find. Drop me off at my car once you've found it. Bien! You found my notes! Tia Rosa said the Jaguar was abandoned by its owner 20 years ago. I've marked out the rough location on your map. The flight recorder! It's designed to survive any crash. Maybe not getting run over by a car, but... I don't see you getting out to grab it. இன்னொரு ஸ்டார் இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்துல இருக்குது. இது நம்ம வேகமா ஏறணும் அப்படின்னு. இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வரணும். My helmet! Okay. Gracias, my friend. I've been looking for this one. ரெண்டு ஸ்டார். Hey, Remy, how come you were carrying 100,000 credits? Oh, my friend. Just some winnings I made in the streets. ஒன்று வேணுமே. இன்னொரு ஸ்டாரிங் இருக்கு. இது எப்படி ஞாபகம் இருக்குங்களா? இது மேலே ஏறணுமா? இது மேலே இது மேலே ஏறிட்டோம். உடைக்கணும். பிரேக் அடி. எங்கே? அங்கே இருக்கு.
found my flight suit! ஓகே Bien சூப்பர். hecho! இந்த சாப்டர் What நம்ம were you wearing to முடிச்சிட்டோம். fly the plane? My spare flight suit. What did you think? You can keep it if you like. Here's my car. Drop me around here when you're ready to leave. Alex wants the biggest dirt racing program Horizon has ever seen, and we are going to give it to him. Deep into the jungle. நம்ம பின்னாடியே போகணுமா நம்ம? Follow me! Can't get lost if we follow the river! Watch your head! பாட வேகமா. ஸ்லோவா போனா How would எப்படிடா? you like to visit some old friends along the way? Absolutely. Welcome to Xmal! Once the most powerful city in the region. But I'm afraid we missed my friends by about 1,000 years. Legend has it, La Pirámide del Adivino was built in a single night. It takes us 2 days just to set up a festival stage. El Palacio del Gobernador. They say it's built to align with the stars during the wet season. We'll have to come back and check. We'll take this road. Getting close now. I promised you dirt roads, didn't I? Ale and I used to race buggies around here when we were teenagers. I always won. I hope you've grown out of your rivalry. Rivalry? My friend, in Mexico we call that family. Let's cut back across the river. This is Agua Azul. We're so close now. Keep going. We're deep in the heart of the jungle now, my friend. It's just us and the wildlife of La Selva. These roads are treacherous, only reached by the most capable cars. Or those that parachute down from cargo planes. Yeah, those two. Oh no! Have we stalled? Tell me இதை back, தாண்டி my போனா friend. என்ன நடக்கும் பாப்போம். Big dirt racing fans. Are those howler monkeys? We didn't have them back in the UK. Your jungles must be very boring. And here we are. The waterfalls are right around the corner. இங்க அவனே மண்டையில அடிச்சுக்கிட்டான். Cascadas de Agua Azul. What do you think? ஓகே. Is the Mexican jungle good enough for Alex and the best dirt racers in the world? It's perfect. I just hope the ஏதோ dirt கார் races are good enough for the கிடைச்சிருக்கீங்க. Mexican கவர் jungle. தைஸ் கார் கிடைச்சிருச்சு. எக்ஸ்பி நமக்கு அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு. I know what you were thinking all the way through that jungle. This place would be perfect for dirt racing. Funny! I had the same thought. Check it out. Horizon Wilds. A little festival of my own where we celebrate all things dirt racing. Oh, this is going to be good. I've started you off simple with a few events, and the drivers and fans have challenges to match. So,
Off you go and get dirty! ஓகே, இதை முடிச்சிட்டோம்னா அட்வான்டேஜ் இதை முடிச்சிட்டோமா, இதெல்லாம் வந்து இதை முடிப்போம். Yes, Carmen is waiting. Tell her the shots of me are actually quite good. meters, turn right. Turn right. ஓவர் சவுண்டாக இருக்கும் வீடியோ. In 400 meters, turn left. இன்னும் 3.5 கிலோமீட்டர் போனோம்னா ஒரு
have arrived at your destination. Okay. Lock in the storm. முடிச்சவனும் தெரியலையே. Oh, you're the driver everyone talks. For Horizon promo, you just need to take a picture of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location. Okay, there's the turnoff. Some people believe mysterious things happen in storms like these. There's even a story of an explorer who got lost in a storm and only found her way out when she found a huge statue near the coast. It's just a legend, of course, but want to see if we can find it? I'll take any excuse to drive this car through the heart of a storm. Over there, do you see it in the sand? Get a picture of that statue! ஒரு சேலஞ்ச் முடிஞ்சிருச்சு. கண்டினியூ. அடுத்து வேற என்ன Uy, வேலை? this is increíble! The photos look great! But there aren't supposed to be any statues like that near here! Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, that must be it. Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you. ஓகே, அடுத்து Hey, amigo. I found something. Drop by when you can. Okay, I'll be right there. In 400 meters, turn sharp right. In 400 meters, turn left. Turn left. இது நம்ம வேற கார் எடுப்போமா? வேற கார், சேஞ்ச் கார். வேற என்ன கார் எடுப்போம்? இந்த கார் கொஞ்சம் அதுக்கு நவர மாட்டேங்குது. இந்த கார் எடுப்போம் பாப்போம்.
In 400 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, you will arrive at your destination. இந்த மிஷன்ஸ் முடிச்சா அப்படின்னா Forza Horizon உடைய அட்வென்ச்சர் கம்ப்ளீட் Hola, ஆகும். hola! Remember the old book I told you about? I went and dug it out of a box at my padre's place. I want to try and find something. And you need a driver. And I need a driver. Yeah, bien. Head for Las Barrancas. I'll explain on the way. So, what are we looking for? My favorite book is called El Camino de Sidney Wolverstone, about an explorer who traveled Mexico 200 years ago. In her book, she describes these Atlantis she found, giant statues, but there aren't supposed to be any of those near here. Giant statues? From an old book? That aren't supposed to exist, yes. I've been piecing together clues from the book. Do you think you can get this car right into the river at the bottom of the Copper Canyon? You really don't know me very well.
Copper Canyon is a wonder of Mexico. There used to be 6 separate rivers which came together to create the landscape that we're seeing now. 4 times larger than the Grand Canyon, covering 25,000 square miles. Oh, and the green color in the rock is why it got that name, copper. A ver, let's get pictures here. In the book, Lady Sydney's expedition makes camp here, but that's just a fun story. Yeah, the book talks about setting up camp on an island and finding the statue in the afternoon light. It would have been about this time of day. ஏதோ ஃபோட்டோ சேலஞ்ச். Okay, முடிச்சாச்சு. That is increíble. How has Chapter no one ever completed. found this before? Hey, amigo! According to the book, there is a statue at El Arco de Cabo San Lucas. Wolverstone said she found it at sunset, but I thought we could try an experiment. I've worked out where the book says the statue should be. We can set out and reach the area around mid-morning and see what we can find. Or the other option is we get to El Arco Horizon just as the sun adventure. sets. If you believe the story, that's when we'll find the statue. It's time to expand. What are we doing next? Finally! The fans have been wanting this for ages! Adding it to your schedule. என்ன கார் இருக்குது? ஸ்பீடு கார் எடுக்கலாம். டா 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 டா. டா 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 டா. In 400 meters, turn left. Turn left. அலைகள் In 400 meters, turn right. At the roundabout, take the second exit.
ஓடு. At the roundabout, take the second exit. In 400 meters, turn right. Turn right. You have arrived at your destination. ஓகே, இது ஒரு சாப்டர் இருக்குது. தண்ணிலையா? ஃபோர்ஸா ஹாரிசன் வந்து கார்னு நினச்சேன். தண்ணீர் இருக்க போட்டில் இருக்குதோ தெரியல. பார்ப்போம். டண்டா கிட்டடக்கா டண்டா கிட்டடக்கா டண்டா கிட்டடக்கா டண்டா கிட்டடக்கா டண்டா கிட்டடக்கா டண்டா கிட்டடக்கா அரிசி போட்டுக்காரனுக்கு நமக்கு ரேஸ் போல. குறுக்கால போந்துட்டு இருக்காங்க. வீல் தெரியல ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இது முடிச்சுட்டு காட்டுறோம் ப்ரோ. கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ரேஸ் முடிச்சுட்டு போகணும்.
ஓ ஸ்டேரிங் வீல் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்களா? இல்லை இல்லை, நான் இப்போ ஸ்டேரிங் வீல் விளாட்ல, கேம் பேடில் விளாட்றேன், கண்ட்ரோலரில் விளாட்றேன். ஏன்னா இது வந்து இது ஒரு சாப்டர், அது என்னது இப்போ Forza Horizon வந்து அட்வென்ச்சர் சாப்டரு. ஸோ அது வந்து டக்குன்னு முடிக்கணும். அதில் டைமிங் கொஞ்சம் லேட்டானாலாம் திருப்பி ரீஎன்ட்ரி கொடுத்து விளையாண்டே இருக்கணும், ரீஸ்டார்ட் கொடுத்து விளையாண்டே இருக்கணும். அதனால் அது கொஞ்சம் இதில் விளாட்ற கேம் பேடில் நல்லா. பிரவீன் எனிமி ப்ரோ, பிரவீன் எனிமி வந்து பப்ஜி விளையாடும் போது வந்தவரா No shame in second place. Seriously, these riders are intense. On the bright side, if you want a rematch, they'll be all over it. வீல் ஸ்பின்ல என்ன கொடுக்குறானுங்க? சக்திவேல் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். நம்பர் ஆஃப் ரேஸ் 101. Hey, fellow human. This is the Eliminator, an epic event that puts you versus everyone to see who is crowned the winner. They're taking sign-ups if you're interested. Hola! Want to play hide and seek? Bring 5 of your friends and meet me here. Thought you'd never ask. Alex has been talking gauntlet ideas for weeks. I'll call him. Can't believe ஆமாம், I'm saying பிஜிஎம் this, லிவிக்கில் but that's about all I can think of for Horizon என்ன Wilds. ஒர்க் ப்ரோ You did it. பண்ணுறீங்க? நான் வேலையில் இருக்கேன் ப்ரோ. Right. Well, if the gauntlet's scouted and waiting, it's going to be a good one. Even I barely know where we're going. எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கில் இருக்கேன், வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். ஃப்ரீ டைமில் கேம் விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஃப்ரீ டைமில் லைவ் போட்டு கொண்டிருக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Turn left. Turn left.
At the roundabout, take the first exit. நிமிடம் In 400 meters, turn left. You have arrived at your destination. இந்த கார் எடுக்கலாம். இந்த கார் எடுக்கலாம். எடுக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். உலகம் உனக்கே சொந்தம் சீடோ. லைக் பண்ணுங்க மக்களே, லைக் பண்ணாதானே மக்களே கிடைக்கும். என்ன வேகமாக போகிறானுங்க.
ஆனால் செக் பாயிண்ட் மிஸ் ஆகும். கமெண்ட் யாரும் போட்டிருக்கீங்களா எனக்கு தெரில. பட் நான் வந்து செல்லு ஆஃப் ஆகிடுச்சு, சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதனால் கமெண்ட் படிக்கிறீங்க. ஆனால் வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த ரேஸ் முடிகிற வரைக்கும்.
Oh no! செக் பாயிண்ட் மிஸ் போங்கடாடி. இந்த இது வேற, இந்த பட்டன் வேற எங்க இருக்குன்னே தெரியல. பட்டன் வேற செக் பாயிண்ட் ஒரு பட்டன் இருக்குங்க. கடுப்பு கலப்புறானுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ பட்டன் ஒன்று இருக்குங்க. ரீவைண்ட் ஒன்று இருக்கும். ரீவைண்ட் பட்டன் இருக்குங்க. இல்லை இது ரொம்ப நேரம் போகுது மக்களே. அதனால நம்ம ரொம்ப நேரம் போகுது. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலைக்குது. நான் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களை மீட் செய்கிறேன். நான் முடிச்சுட்டு இப்போ 5 மணி கொஞ்சம் வெளியே போகணும். சண்டே இல்லையா இன்னைக்கு, அதனால் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஓகேவா? டாடா பாபாய்.